How could you possibly have built your economy around something which was going to disappear? For the first time in human history, the species is now faced with the depletion of a core resource central to our current system of survival. And the punchline of the whole thing is that even with oil becoming more and more scarce, the economic system will still blindly push its cancerous growth model, so people can go out and buy more oil-powered cars to generate GDP and jobs, exacerbating the decline. Are there solutions to replace the edifice of the hydrocarbon economy? Of course. But the path needed to accomplish these changes will not manifest through the market system protocols required, since new solutions can only be implemented through the profit mechanism. People are not investing in renewable energies because there is no money in it in both the long and short term, and the commitment needed to make it happen can only occur at a severe financial loss. Hence, there is no monetary incentive, and in this system, if there's no monetary incentive, things do not happen. And on top of it all, peak oil is just one of many surfacing consequences of the environmental social train wreck gaining speed today. Other declines include freshwater, the very fabric of our existence, which is currently showing shortages for 2.8 billion people, and those shortages are on pace to reach 4 billion by 2030. Food production, the destruction of arable cropland, from which 99.7% of all human food comes from today, is occurring up to 40 times faster than it is being replenished. And over the last 40 years, 30% of the arable land has become unproductive. Not to mention that hydrocarbons are the backbone of agriculture today, and as it declines, so will the food supply. As far as resources in general, at our current patterns of consumption, by 2030 we will need 2 planets to continue our rates. Not to mention the continual destruction of life-supporting biodiversity, causing extinction spasms and environmental destabilization across the globe. And with all of these declines, we have the near exponential population growth, where by 2030 there might be over 8 billion people on this planet. Energy production alone would need to increase 44% by 2030 to meet such demand. And again, since money is the only initiator of action, are we to expect that any country on the planet is going to be able to afford the massive changes needed to revolutionize agriculture, water processing, energy production, and the like, when the global debt pyramid scheme is slowly shutting the entire world down? Not to mention the fact that the unemployment you currently see is going to become normality due to the nature of technological unemployment. The jobs are not coming back. And finally, a broad social perspective. From 1970 to 2010, poverty on this planet doubled due to this system. And given our current state, do you honestly think we will see anything less than more doubling, more suffering, and more mass starvation? There is not going to be any recovery. This is not some long depression that we're someday going to pull out of. I think the next phase we're going to see after the next round of economic collapse is massive civil unrest, when employment checks stop being paid because the states have no money left. And when things get so bad that people lose confidence in their elected leaders, they will demand change if we don't kill each other in the process or destroy the environment. I'm just afraid that we might get to the point of no return. And that bothers me no end. We do all we can to avoid that condition. It's clear that we're on the verge of a great transition in human life. That what we face now is this fundamental change of the life we've known over the last century. There has to be a link between the economy and the resources of this planet, the resources being, of course, all animal and plant life, the health of the oceans and everything else. This is a monetary paradigm that will not let go until it's killed the last human being. The in-group will do all it can to stay in power. And that's what you got to keep in mind. They'll use the Army and Navy and lies or whatever they have to use to keep in power. They're not about to give it up because they don't know of any other system that will perpetuate their kind.
Just remember that the goal is for us all to capture all we want. Don't surround yourself with yourself. Move on back to squares. Send an instant karma to me, and I shall live with love and care for yourself. 'Cause it's time and time with your time, and its news is captured for the Queen to use. O Vênus apresenta uma visão nova e arrojada para a humanidade que requer nada menos que o total reprojetamento de nossa cultura. Hoje, existem muitas pessoas preocupadas com os sérios problemas que confrontam nossa sociedade moderna, como desemprego, crimes violentos, substituição de humanos pela tecnologia, superpopulação e declínio nos ecossistemas terrestres. Como você verá, o projeto Vênus se dedica a enfrentar todos esses problemas ao envolver-se ativamente em pesquisas, desenvolvimento e aplicação de soluções viáveis. Através do uso de abordagens inovadoras para a conscientização social, incentivos educacionais e aplicação consistente do melhor que a ciência e tecnologia têm a oferecer, diretamente ao sistema social, oferecendo um plano abrangente para a restauração social no qual os seres humanos, a tecnologia e a natureza serão capazes de coexistir num estado de equilíbrio dinâmico sustentável e de longo prazo. O Projeto Vênus é uma organização que propõe um plano factível de ação para a mudança social, que trabalha por uma civilização global pacífica e sustentável. Ele delineia uma alternativa para lutar por uma situação na qual os direitos humanos não sejam mais proclamações no papel, mas sim, um modo de vida. Uma vez que nós compreendamos que a integridade de nossa existência como pessoa está diretamente relacionada à integridade do planeta Terra, da vida e de todos os outros seres humanos, teremos então um caminho predefinido. Além disso, quando percebermos que são a ciência, a tecnologia e, portanto, a criatividade humana que trazem progresso para nossas vidas, seremos capazes de reconhecer nossas verdadeiras prioridades para o crescimento pessoal e social para o progresso. Posto isso, podemos ver que a religião, a política e o sistema de trabalho baseado em dinheiro, competição são modos desatualizados de operação social que agora precisam ser abortados e transcendidos. Nossa meta é um sistema social que funciona sem dinheiro ou política, ao mesmo tempo em que permite que as superstições percam terreno à medida que a educação avançar. Ninguém tem o direito de dizer ao outro em que acreditar, pois nenhum ser humano tem a compreensão completa de nenhum assunto.
Entretanto, se prestarmos atenção aos processos naturais da vida, podemos ver como eles se alinham à natureza e assim nosso caminho fica mais claro. Por exemplo, muitas pessoas estão preocupadas com o crescimento populacional, enquanto comentários assustadores de pessoas como Kissinger sugerem que seja necessário algum tipo de redução. Porém, a pergunta principal continua sendo: por que o crescimento populacional é tão ruim assim? A resposta é, em uma perspectiva científica, o planeta pode suportar muito mais pessoas se necessário, desde que haja investimentos em alta tecnologia. Cerca de 70% do nosso planeta é coberto de água, e cidades construídas sobre o mar, um dos muitos projetos de Jacques Fresco, são o próximo passo. Por sua vez, a educação sobre o funcionamento da vida informará as pessoas sobre as consequências de seus interesses reprodutivos e o crescimento populacional será reduzido naturalmente à medida que as pessoas percebam como elas estão ligadas ao planeta e à capacidade de sustentação. Na verdade, o único verdadeiro governo que pode haver é o gerenciamento da Terra e de seus recursos. A partir daí, todas as possibilidades podem ser consideradas. Por isso,